Fatalo fatu Samoa le nei tula la fiafi, alo maia isfoponga fo ile nei olo Samoa Taulogologo. Samoa tia tatou tala, sa fa'aleoina ile fionga tamaita ipalemia fia me Naomi mata afa, le sao tawa o malo o taupulenga I malo laiti, e au fia ai ma Samoa ise fonotanga lo fa'atautaia e kupito, le afana na se kone ma se tatou reports. Safa alise pe po whamatalanga le whilo e aio le awhionga le tamaita I pale mia. I le whailau tusia wao ma lo tau pulenga. E wha leo nisio mta upu, ma nisio wha awhita li. O lo ofea ngai pea ma tu motula I tire Pasifika. E awhia I ma Samoa. Sasau noa le awhionga I awhia mena o mi mata afa. E wha ailo le ngā lulu e aio ma lo le tau pulenga. E wa awa alua ma tu nu ulaiti tau wala I mata ngaluenga ni ma lo. E una ia prokalame wha solo. E wha alawilo ai a wala e le ngata I pui puinga e tali atuai. I whaana we lawit tupu whaafua sei ono o mala whaale nātura. Leuna ia le whaasau ino le wao matua ma mano le wao matua e peio manu lele maisi. Le ngata I lea o le nganga whaafitai sa whaaleoina ono le amana ia o Samoa e avea mātu nuu. E tali malo I le whonutanga whaolulunga o malo umo le taupulenga. Leo le atali malo ai Samoa. I le tausanga I lua afe lua se fulu ma le wha. I le tali whaita wato le whailautusi au awa malo le taupulenga. Sa ia whaani ai le tu mao le lango malo le taupulenga. E una ia ma whaamalo sia o alafu. E pui pui ai malo laiti ia afianga ono suingo le tau manisio vaengo lo umomi ai le fesoasoani a malo tele le whanana I se korimolo Samoa Taulogologo. O whaalawiloa alo ia mai nei le au o lautua Samoa le o le asaunia ta alo ma le au se tadia I le sailinga o le ipu au tu o le lakapiliki I lalolangi il fai ungal vai aso nei o se atelinga le nei o le report. Ua whaalawilo alo ia mai nei le awa le toa Samoa. Leo le asaunia tawina se ai mo le atunu ule whai ungo le vai aso nei. Leo le ata alo ai ma le au malosia au se talia. Le nisi le nei o le au ale toa Samoa. Joseph Swalii, Tylen May, Stephen Crichton, Brian To'o, Jerome Luai, Anthony Milford, Josh Papali'i, Junior Paulo, Lingi Sao, Jaden Su'a, Royce Hunt, Spencer Leniu, Martin Taupa'u, Chanel Harris Tavita, Kelma Tuilangi, Ariken Kaufusi, Tim Lafai, Ken Sio, Makani Lemuelu. Manu ia tele le alo ato lautua Samoa, mo lana ta alonga le whai ungo le vai aso. Le whanana I se korimolo Samoa Taulogologo. O loo watu e se atu nei nisi o alo ma whanau se tātou watu nuu, o loo whai ma fuata mo moli mo le awa tama I tai o le manusina, I ta alonga taito a fitu al oceania le tausanga nei lua afe lua se fulu lua, o le a whaatau taia lea I Brisbane au se tālia, o se atelinga le nei o le report. O loo watu e se atu nei nisi o alo ma whanau se tātou watu nuu, o loo whai ma fuata mo moli o le awa tama I tai o le manusina I ta alonga taito a fitu al oceania tausanga nei lua afe lua se fulu lua, o le whaatau taia le I Brisbane au se tālia, mo le asa ilia mai ai au pito I lunga mo tālunga whawao malo a lalolangi I le tausanga fōlua a whelua se fultolu. O tama I tai wa whiliwhilia e mai au ta e tasa Samoa I kalapu ese, ma watu uwa atu nei mo nari I fiti, whasa au ni ai mo le tamido sanga ta etu o fito a whaatau taia au se tālia. O le nei tamido sanga e sa ilia ai au, e anga waa mo tālunga whawao malo I le tausanga fōu, ma sa ilia ai au e onu au wai I ta alonga le ipu o lalolangi lua a whelua se fulfa. O le tamido sanga e au wai umai au wali I matama I tai, mai atu motu ese Pasifika, mau au le atau vai le vai ngota mai tai e awhia I le atu kuki, Samoa, Solomona, Tonga ma Vanuatu whaapea Papua New Guinea. O nei awa noa o mawhai o na whamanui nei ni sui ma unita itasi, o mai au na filifili na yanga wa amoneta amilasanga o se awa noa le leite le au ina I loa e whanau, o lo lato tau aweina le ngoto tātou watunu I tasono nei whaalanga maya. Taluai lei umanuia o ta alonga o shena sa awai mua I Samoa, o se au ngā lava tasi ma le loto lava tasi o lo nau iai le pulenga ma whalapapatonga la kapia Samoa, ina ia fo I mai ma se ai mo tapua inga, ma ia maua se amanua awai iai ta aminusanga whawao malo, o le whatau taia I le tau sāka fau, ai meso ta alonga olimpeka I le lua awhetou se fululua, e fase fululua lea whai o ta alonga le a whatau taia, e lua se fulfa ta alonga moali a se fulu waru tamaitai, ma le a whatau taia moni aso I lua, taptailo kitiona, ma leo Samoa Taulogologo. Manisa tātou tala, o te tasi le aso na o le sa ilinga siampini mo ta alonga le toa Samoa, a sava aia le whaatumulia le taulanga ia pia le taiawana leila I le manu o le atunuu, ila e la numoana mafua, ai mai se o soro a onga mamatanga luenga sa whaatau taia,
e whaalia ai lo lātou langolangoina o Taulonga a alo ma whanau. Ai mai se o se whaamamianga mai se tasi o alo ma whanau Samoa le ali ita uta ua ia se Yuli Dwayne Johnston po o Tarak I lunga upenga ta whailangi e langolangoina ai le toa Samoa o se atelenga le nei o le ripoti. Wata e tasi le aso ona o le sa ilinga sampini mo Taulonga le toa Samoa a sa wa ai el whātua mulia o le taulanga ia pia le taia ona le ila ele mamalu o le atunu ila e ila moana mafua ai mai se o solo a o ngama matanga nuenga sa whaatautaia e whaalia ai no la tau langolango ino Taulonga le whanau ai mai se o se whaamonianga mai se tasi o alo ma whanau o Samoa le ali ita uta ua ia se Yuli Dwayne Johnston I lunga o penga ta whailang e langolango ina ai le alo ato whanau I lea whaalanga mai a tahua o se tasi o alo ta uta ua Samoa o langolango ina Taulonga alo ma whanau ale toa Samoa e tusa o sana whiau whaamalo si auto uina mai I lunga o penga ta whailangi I le taia ona leila sama moli mai ai ne te ma inga mani upu whaamalo si au I whanau le a whai mafu a tau moli I nei whaananga maia ua le ngata I lea ai whaapea fo I le tele o alo Samoa iso se tafa o le lalolangi ua matawina I lunga o penga ta whailangi lo lātou langolango ino le au le toa Samoa a o halo ato I nei Taulonga whaamao malo ai me se o se ua I taimi lea ua usiele nei tūlanga mo le saidinga o le ipo le lalolangi o le tele o matanga luenga maa unga sa whaalielo lātou langolango e ala I solo ma whaafiafianga o se watau ma le la eina o fulan moana e whaalia ai le loto nu ma le loto atu nu e tau wala atu I le lātou tapua inga whapea fo I le taia ona le la I le matanga luenga o leo ma matanga luenga o te nei mu sa whaatumuli ai le maota o malo I ele fou se sina e le tanga vai o se tātou atu nu u whaatau tainga o whaafiafianga ma niso si watau e whaalia ai le lātou loto langolango e ala I tapua inga ma Taulonga le toa Samoa le afa sauni atu I le saidinga le ipu o lalolangi ma le au te tālia. E mamoli atu fo I whamondianga le pūlenga e EFKS TV. I le toa Samoa ele na alo whaiva atu I le sailinga champini. Manuia fo I lau tapua inga Samoa. Taptele kitiona mo lau Samoa Taulogologo. O le awhaise ni tatou malolonga pupu na tua taliu mai lea mo le ngangana wha Britania. We can have some short commercial break, then we'll be back. Mafuie mga ruafi, ele mautino taimi o mayai, ele mafai foi ona taofi. E mafai ona e lava tapena, masau niuli, mo le sawa le mua lo aina, I taimi o whaalavelave le malofia, I ala ne, o le a whaino atu. Ai loa warulu le mafui, e tā ua tene lo toa lei, malafi lano o se lau o se moenga malosi. Whaamamao ese mai whaamalama, ma mea tō tino o lo tautau. Whaamamao ese mai ma mea ono solo I lalo, ele ua mawaivae ma la au. Tā ofil tā vale manofo saunga le mua I tonu pe a whai ua mamao ese mai a wala lau papa vai ma pou li. A whai e te lata I sami, vave ono ese ma nga I lau whanua mau runga. E whaatani ai, se ia saunga le mu lau toi foi. O mafui e mafua ai ngā wafi, le e whaatuputupuina ai ngā tele, I e whawhati marosi, ma tele vave mai. E whailoa vave atu ni la pata inga tā ua I televise, le tio po ni whe au tustusia, o le a longo vave foi e sui o le ofisa nei, le tā ina o longo, ma sailini ino foanga tū taulanga. O I lantou e no nofo pe whainga ruenga tū lata le sami, e te tau o na vave o ese ilo whanua maurunga. E te tau lava o na alofia le whaonga ino a wala e tū lata le sami, ai ono sai, te I toe whailoa atu, pe a mauti noa le saunga le mū, mai le ngā wafi. Te ausia le lei le malu puipuia o lo a inga, tā pena sauni puipui.
Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Prime Minister, Honorable Fiamena Mata-Afa, has highlighted the Commonwealth's role as an advocate for small states at the United Nations Climate Change Conference, or the COP27 held in Egypt. Lefana Sekone with more on this report. In the margins of the summit, the Prime Minister met with Commonwealth Secretary-General Honourable Patricia Scotland to underscore the concerns of Pacific small island developing states, such as Samoa, as well as discuss ongoing preparations for the forthcoming Commonwealth Heads of Governments meeting in 2024. Samoa will be the first small island developing states from the Pacific to host the biannual meeting. The events will bring together leaders from the 56 Commonwealth nations, including 33 small states, 25 of them island nations, to discuss issues of shared concern and take joint actions on global challenges such as climate change, human rights, rule of law, and sustainable development. Prime Minister Fiamena said, but the science has come through, and we would hope that the global community will hold to that. Issues around loss and damage that we've also been advocating for, and of course financing. From Glasgow, we had understood that there was agreement on resourcing adaptation and mitigation, and that this would be the implementation COP. I hope that comes through, but it doesn't seem like it at this stage with the negotiations. But like everything else we've been advocating for since the Paris Agreement in 2015. The nexus between oceans and climate change is something that of course the Pacific and Samoa would like to see and follow through. So those are some of the key highlights of what we would like to see at this meeting. The Commonwealth has always worked for the interest of small states. It finds resources and develops programs with needs and challenges, whether it be programs to promote biodiversity or the development of legislation around climate change. We very much appreciate the opportunity to host the next Commonwealth Heads of Governments meeting. Lefana Sekone for your TV2 News. Toa Samoa officially announced their selected squad for the upcoming Rugby League World Cup final this weekend. Lefana Sekone with more on this report. Toa Samoa officially announced our team for the upcoming Rugby League World Cup finals this weekend, going against Australia. Here's your Toa Samoa squad for the finals: Joseph Swali'i, Tylan May, Stephen Crichton, Brian To'o, Jerome Luai, Anthony Milford, Josh Papali'i, Junior Paulo, Lingi Sao, Jaden Su'a, Royce Hunt, Spencer Liniu, Martin Taupa'u, Chanel Harris Tavita, Kalma Tuilangi, Arkin Kaufusi, Team Lafai, Ken Seo, and Connie Limwelu. All the best for the upcoming game to our Toa Samoa. Lefana Sekone for your TV2 News. The Manusina Sevens is now arrived at Nadia Fiji for the Oceania Rugby Sevens Challenge 2022, taking place in Brisbane, Australia in the coming days. Here's more on this report. The Manusina Sevens is now heading out to the Oceania Rugby Sevens Challenge 2022, taking place in Brisbane, Australia in the coming days, and the top two men's and the top placed women's team at the 2022 Oceania Rugby Sevens Challenge will qualify to the 2023 World Rugby Sevens. The 2022 events will see 8 men's and 6 women's teams from across the Australian region participating. The winner of the 2023 World Rugby Sevens Challenge Series will achieve core status to the HSBC World Cup 7 Series 2024. Oceania Rugby General Manager Limalu Wayne Schuster highlighted in a press release the importance of this event, saying, "Providing an opportunity for all our member units to finally participate and experience international sevens rugby, once again critical in recharging their sevens program after a 2-year absence from international competition." The men's events will feature Cook Islands, Kiribati, Niue, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu, and Australia. Tonga and Papua New Guinea will be hoping to return to the World Rugby Sevens after both participated this year. It is a really important first step as our Manusina aim is to qualify for the 2032 Olympics, and this competition will set them, building the foundations to make this dream possible.
The women's side of the tournaments will see the Cook Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga and Vanuatu all trying to prevent Papua New Guinea returning to the World Rugby Sevens for a second year. The event is the first outing for all teams beside Papua New Guinea since 2019. The Oceania Sevens is a classic event which all Pacific nations look forward to. A total of 42 matches, 24 women's and 18 women's matches will be played across 2 days of competition. Taulogologo for your TV2 News. In other news, one more day until the Rugby League World Cup finals, and Samoans have been blasting in town today with a manifold of tour fans showing up wearing blue and waving flags and sharing the Rug's message on social media. Here's more on this report. One more day until the Rugby League finals, and Samoa have been crowded in town today morning with a manifold of tour fans showing up wearing blue and waving flags and sharing the Rug's message on social media. One of the Samoa's most famous sons is backing up the tour Samoa boys in the oncoming finals. Sayuli Dwayne Johnston has called out his tour also with a message of encouragement. In his social media post, Sayuli Dwayne Johnston delivered a message of dignity and respect and proudly calls the boys in blue his Uso, meaning brother. The famous Samoa star has acknowledged the outpouring support from all of his fans around the world for backing up this historical match. He himself mentioned that the match is prestigious and is a mark of history of sportsmanship. He encouraged mental health for the tour team as they are currently under a lot of pressure, the pressure to perform and having the world watching, he said. Dwayne reminded that the boys are proud grandsons, proud sons, proud husbands, and stated that he understands that there is a lot of pressure involved when the world is relying on them, and related to his career as a wrestler, a football player, and also a Hollywood star. He highlighted that for Samoa was one thing his grandfather encouraged him and resonated with his journey. Sayuli, in his word of encouragement, mentioned the legacy of Samoa ancestors, something that the tour Samoa boys should carry with them on the field. Just 4 minutes into the video, the celebrity showed on camera that he was getting goosebumps on his hands during his emotional speech, excitedly smacking it, symbolizing a more of a fatal party dance gesture. In the final minutes of this video message to the tour Samoa, he stated that he will be putting on a tour Samoa jersey and will be supporting and watching them this coming Saturday in US time. He ended his video by saying, "Make history and win." Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Mala sa walunga le na lau Samoa Taulogologo fai unga le nei vai aso. Paleo ina le ngangal whaaftai i le pūlenga o suawai. Mo langlango ina o lau Samoa Taulogologo. Ai manuia whaasausaunga la fiafi. Tō whaasoifo.